Okay, I'm here. Do you listen? It's now 8:30. We are happy to be here again tonight for our little conversation or our conversation. I don't have to minimize it. It is a very important conversation. With our conversation and also for our meditation for the peace of Ukraine, which it is important. Although sometimes we think that that doesn't affect me that much. Oh yeah, it does affect you a lot. And it's affecting us, all of us, especially with the gasoline prices. You know what I did? I thought of it at that price increase. Number one, instead of waiting the gas tank to get empty all the way down, when it reaches half a tank, I fill it up. So it's better 24 than $48. I mean. And the increase, if I believe in the promises of Jesus Christ, of the Master, I am. With every gallon of gasoline that is a little bit extra, 85 or 75 cents or something like that, I consider that an offering. Yes, it is an offering. Because with that money, although I personally don't believe in violence as a means of solving things, but sometimes what you're trying to solve goes against you and you defend your space. Yeah, you defend your space. You defend your life. So, what we're doing is defending our capacity to be free. Sé que las cosas no están buenas, ¿no? Y una de las cosas que nos molestan en estos días es el asunto del precio de la gasolina, que ha subido mucho. Y entonces yo lo que hago es que cuando el carro ha usado la mitad del tanque, vuelvo y lo lleno. No es lo mismo 24 que 48. Por lo tanto, supuestamente me duele menos al bolsillo. Pero la otra cosa que estoy haciendo para adaptarme o entender lo que hablábamos anoche de una cosa exterior incomodándonos, y cómo respondemos emocionalmente a esa situación que es lo que tenemos que tener control para, pues entonces ese dinerito extra, o esos 75 centavos, 80, no sé cuánto es, no me he puesto a calcularlo, es una ofrenda. Así que yo le estoy ofreciendo una ofrenda al gobierno de los Estados Unidos junto con todos los demás ciudadanos para que puedan suplir las armas y ayudar humanitariamente al pueblo ucraniano. Yo no soy un creyente de que la guerra es una forma de solución, pero cuando se invade un espacio por capricho, entonces hay que considerarlo. Hay que considerarlo. Que no nos afecta.
pero nos defiende. ¿Por qué? Pues porque estamos defendiendo nuestra libertad también, a tomar conciencia, a tomar conciencia de lo que está pasando allá, comenzó a pasar aquí. What is happening there started here, in a less aggressive way, but aggressive. And I'm getting into politics a little bit, but it is socially. And I care for the highest good of everything and of everybody. Y lo que está pasando allá nos afecta aquí y nos afectó aquí en un momento dado en particular, no tan agresivamente, pero nos afectó. Y me meto un poquito dentro de la política, pero como mi posición es una defensa social, en una defensa social tengo que hablar de eso. Así que cuidado con la expresión de que aquí en los Estados Unidos no puede pasar. Sí, Pepe. Ya. Bueno, soltado ya la descarga, just letting my rant come out a little bit. Let's ground ourselves, huh? Dios Padre Creador de todo lo que eres y de todo lo que será. Damos gracias nuevamente esta noche por podernos reunir dos o más en tu nombre para que nos bendigas y nos ayude, mira, a abrir la conciencia. We are gathering together tonight, yes, two or more, Father, to see if you can instill in us to open our consciousness, our conscious, to really become aware, cosa de que tengamos conciencia del por qué estamos aquí, why we are here. And we give you thanks, and we ask Archangel Uriel, that together with Archangel Jophiel, help us and energize us spiritually in order for us to receive the bread of life. Que nos ayuden Uriel y Jophiel esta noche para que podamos recibir el pan de vida. Or the word of life. O la palabra de vida. It is up to you to receive it or not. So here we go. One of the things that we need to understand is that we are and accept that we are created spiritually by creation. And that we were created physically by the relationship of two human beings. That means that we are a spirit using a body. But we believe that we are a body using a body without the spirit. So, if that is what we believe, then, oh my God, they have been lying to us all the time with the image and resemblance. Diantre. Nosotros debemos aceptar de que hemos sido creados espiritualmente por la creación. Y que hemos sido creados físicamente por la relación de dos seres humanos. Y eso quiere decir que somos
un espíritu usando un cuerpo. Y nos han estado diciendo de que somos un cuerpo usando un cuerpo. Entonces, que me estamos siendo engañados. ¿Qué pasa con la imagen y semejanza? ¿Qué pasa con eso? And because we give more importance to the body, como le damos más importancia al cuerpo, to the matter, a la materia, ¿no? More importance to the body than to the spirit in its physical aspect, called matter, means that we relate to everything around us with a material mind. Eso quiere decir que si le damos más importancia al cuerpo en vez de al espíritu, en la forma en el aspecto físico, que lo llamamos materia, eso quiere decir entonces que con todo lo que nos relacionamos alrededor nuestro es con cosas materiales. Is with material things. We get everything is material. The desk I am sitting, the shirt that I am using, the chains that I carry on my neck, my eyeglasses, my hair, my ears, everything is matter. Everything is material. La camisa que uso, la cadena que tengo en el cuello, las orejas, el pelo que tengo, todo es materia. Everything is materia. El escritorio también es materia. Esa pared, that wall is matter. So it's difficult for us to understand the part of the spirit. Because our perception tells us, cannot detect that spiritual aspect, and thus matter appears solid and difficult to change. Sí, el problema es que nuestra percepción, lo que vemos, what we see, what we touch, percepción, no puede detectar que entonces no puede detectar las cosas del espíritu, porque como estamos siendo perceptivos a lo material solamente, nos encontramos que entonces es muy difícil de cambiar. And because of that, we have not been taught that everything is a vibration. De que todo es una vibración. And then, because it's solid, for us, it's difficult to change. Entonces, porque es un sólido, para nosotros es difícil cambiarlo. Do you see the air you breathe? No. Well, you know it's there. But because we have been breathing since we were born, it's okay. We don't have to see it. It's there. We give it for granted. Let me show you something. I have here an incense stick. Tengo aquí una espiguita de incienso, ¿no? Y la voy a encender. I'm going to light her up. Okay? And you see the smoke, right? And you see the light burning, the stick burning. You see that? All right. What happens when I start moving it faster? And faster and faster and faster and faster and faster and faster and faster. And I try to move it the faster, and it seems like it's more than one.
But still, I have the same thing in my hand. I have not changed anything physically. What I changed was the rate of vibration. Tengo en mi mano la astillita de incienso, la varita, ahora me acordé de la palabra, la varita de incienso que está encendida, la pueden ver, ¿verdad? Pero si la comienzo a mover rápido, 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 más ligero, más ligero, más ligero, más ligero, más ligero, bien rápido, parece como si fuera más de una, ¿verdad que sí? Sin embargo, tengo una en la mano. ¿Pueden entender? Can you see if it went much, much faster? It will probably disappear. Pueden quizás entender que si la pudiera mover mucho, mucho más rápido, probablemente desaparecería. We couldn't see it. No podríamos verlo. We couldn't perceive it. We couldn't comprehend it. And that more or less happens with spirit. This morning I was talking to my wife and I asked her, esta mañana estaba hablando con mi esposa y le pregunté, los ángeles tienen forma, the angels have a shape. And she answered, yeah, they're transparent. Ah, okay. So, what happens if they are just this? That little point there, that thing. They present them to us in physical form. You have the figures back there. Let me switch this a little bit. It's out of whack a little bit, yeah. We got the figures back there. Why? Because it's the only way we can relate to someone, to something that we don't see. And we create the things according to the perception of the matter world. Lo interesante del asunto es que en vez de ver la lucecita solamente, no la podemos ver y tenemos que crear cosas materiales de acuerdo a nuestra percepción y a la interpretación que le queremos dar al asunto. Por lo tanto, tenemos figuras de los ángeles. Tenemos la figura de Jesús de Nazaret allá arribita, en la parte de atrás. Ah, el que está en el medio soy yo. Ah, yes, we have the angels and we have Jesus Christ back there. We have Jesus back there. And the one in the center is me. Yes. That's me. So, can we realize then why? Can we more or less grasp the idea that if we are created by a spiritual energy, and we are created by a physical energy, one that vibrates very fast, that we don't see, comes into a material body and unites. Pueden imaginarse, entonces, que si una cosa creada espiritualmente se une a una cosa material creada materialmente, se unen las dos, una desaparece dentro de la otra. One disappears inside the other.
And when that happens, and I am not going to start talking tonight when it happens, when the spirit enters the body. We inevitably go through a certain forgetting where we lose awareness of who we really are as spiritual beings. Como espíritus, like spirits, como espíritus. Entramos en el cuerpo físico. Inevitablemente pasamos por un proceso de olvidar y perdemos la conciencia de lo que realmente somos. Un espíritu teniendo una experiencia humana, un ser espiritual. ¿Pueden entender eso? Can you really grasp that? Can you really now understand the importance of opening up our minds to the things that are of value? Se pueden dar cuenta lo importante que es abrir nuestras mentes a las cosas de valor. Yes. It is difficult for us to be human beings trying to reach a spiritual one. Es muy difícil para nosotros como humanos alcanzar a un espíritu o una experiencia espiritual or an experience. Why? Because our limitation of the material world, nuestros sentidos, our eyes, our ears, our smell, our touch, limits us in what we can see and perceive. Nuestros sentidos nos limitan, los ojos, la vista, la nariz, el olfato, el tacto. Nos limitan a tener una percepción de lo que existe, porque solamente vemos lo material. We only see the material thing. So it's difficult to perceive the spiritual reality, because the only way we are going to be able to perceive the reality, the spiritual reality, is when we die. Porque de la única manera que podemos percibir la realidad espiritual que somos es cuando nos muramos, es when we die. And the funny thing is that on top of that, we are afraid of death, of dying. We are afraid of dying. Yes. We are tied up, really tied up to the material world. Encima de todo eso, también le tenemos miedo al morirnos. Tenemos miedo, estamos aferrados a la cuestión material. Yeah. Does that make sense to you? ¿Te hace sentido eso? Do you love yourself? ¿Realmente te amas? So, there's nothing wrong for forgetting where you're coming from. No hay problema, no tienes que preocuparte por no acordarte de dónde vienes. The whole purpose of this world, of being in this world, in this material world, el propósito de estar en este mundo material is the growth of self-awareness of we are individual extensions of the Creator. El propósito de estar en este mundo material
Escúchenme bien, estar en este mundo material es estar conscientes de que individualmente somos extensiones del Creador. That, por eso Jesús dijo, yo estoy en el Padre como estoy en ustedes. Ah, mezcla. That's why Jesus said, I am in the Father as I am in you. A mixture, right there. Do you think it's possible to really start looking for ways to change the way what we think? I said before that it's not how you think, it's what you think. No es como piensas, sino lo que piensas. The thing is that we are capable to grow, ¿ah? Tenemos la capacidad de crecer para comenzando a sentir la verdad de quién somos y aceptar eso, aceptar esa realidad de que soy un espíritu teniendo esta experiencia humana, accepting the reality that I am a spirit having a human experience, and then gradually expand into it. Y luego hacerla crecer, expandir mi conocimiento, expand our knowledge in that direction. And the only way to do that is, well, loving yourself. Why do I insist in loving yourself? Why do I have to insist in that? ¿Por qué tengo que insistir en que te ames? Como te dije anteriormente, hemos venido a este mundo material para un crecimiento, una oportunidad grande de crecimiento. Y aquí, venimos aquí, perdemos nuestra conciencia de que somos seres espirituales. We come into this material world, it is a major growth opportunity. Yes, it is. It doesn't look like, but it is. And we are meant here and lose awareness of ourselves as spiritual beings. However, in the ideal scenario, we will never lose the sense that we are connected to something outside the sense of the self we have in this world. Sin embargo, en el escenario ideal, nunca perderemos ese sentir, esa sensación de que estamos conectados a algo fuera de nosotros, mucho más grande. That we are connected to something bigger. And we will never lose our longing back to what? To that sense of self that we had before we came into the body. Y que estamos conectados, como ya dije, a algo bien grande. Y que no perdemos ese deseo, de volver a reencontrar lo que supuestamente perdimos cuando ocupamos el cuerpo. Yes. And in our inside, even for our life, we say there has to be something better. E inclusive en nuestra vida decimos, tiene que haber algo mejor. There has to be something better. And I said to you that there is one way. Loving yourself. Get rid of all the baggage that you have brought up to now. Amándote y dejando ir ese equipaje
que has traído y has cargado hasta ahora. But the only way is by loving yourself. Muchos dicen, hay que aceptar a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador personal. Ya lo que quiere decir eso, lo que quiere de aceptar a Jesús como el Salvador personal es que aprendamos de Él. There's people that says, Angel, you have to convert, you have to convert. You have to believe in Jesus Christ, He's your Savior. And what that means is you should learn from Jesus. Very simple. Learn from Jesus. That. What did Jesus say? Huh? Take the beam out of your eye before taking the beam out of the eye of the other one. Stop being judgmental. Try not to sin more. Seek the perfection of the Father. Love thy neighbor as you would like to be loved yourself. ¿Qué dijo eso? Sácate la viga fuera del ojo antes de que hables del otro. Antes de sacar la astilla que tiene aquel allá. Ámate a ti mismo. Trata de no pecar. I say that I might sin. But it's more important how much I love. Yo digo que puedo pecar, pero que es más importante el cuánto yo amo. It's more important. So let's do our meditation tonight with an open conscience. Vamos a hacer la meditación esta noche con una conciencia completamente abierta. That we accept that we know that we are a spirit having a human experience. Aceptando y sabiendo de que somos un espíritu teniendo esta experiencia humana. Y que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. And that we are the image and resemblance of creation. And that we have everything that God is without being God. Y que tenemos todo de Dios sin ser Dios. Do you think you can put that in your head and think about it? ¿Crees que puedes pensar de esa manera y grabar eso en tu cabeza? Si quieres, if you think that I can be of help, just look for me, Padre Rafael. Si crees que te puedo ayudar, just look for me, el Padre Rafael, Padre Rafael. That's me. I won't try to convince you. No voy a tratar de convencerte. And I say that living life is your responsibility. Vivir la vida es tu responsabilidad. La mía, mine, give you options. La mía, darte opciones. It is up to you. It is your free will. Es tu voluntad, tu libre voluntad. Okay, so we breathe in. Let's start breathing. And we breathe in life, acceptance, knowledge. And we breathe out ignorance, rejection. And we breathe in
acceptance. And I am repeating myself, acceptance. I can accept that I am one, unique and irrepeatable. Puedo aceptar que soy uno, único e irrepetible. I can accept that I have everything that God is. Puedo aceptar y sé que tengo todo lo que es de Dios. And in that state of mind, en ese estado mental, I open up my heart, abro mi corazón. And I send my spiritual energy, y yo envío mi energía espiritual hacia Israel, hacia, Ucrania. And I send my spiritual energy to Ukraine. And in my mind, I command at this moment that that spiritual energy that I am sending transform itself in a vehicle of healing. Y que esa energía que estoy enviando en este momento ordeno que se convierta en una energía de sanación. Accept your power. You have that power. Tú tienes ese poder. Porque eres creación divina. Because you are divine creation. That's why. And expand that intention, expand that light, expande esa luz, esa a donde tú quieras, wherever you want to send it, just send your vibration up there. Send your intention, send your light. Expándete, expande esa intención a donde tú quieras, expándela a donde te dé la gana. And say that everything that you are doing be for the highest good of all concerned. Y di en tu mente que todo lo que hagas es para el más alto bien de todos los relacionados, bajo la gracia y de manera perfecta, under the grace and in perfect ways. That's what you're doing. Eso es lo que estás haciendo. Cuando te sientas y lo sientas en tu corazón, when you feel it in your heart, that has gone the way you have wanted, que eso ha funcionado de la manera en que tú has querido, give thanks, da gracias. Y abre tus ojos. Haces una inspiración and open your eyes and you breathe in. And you give thanks. And you smile. And you feel life in you. Y te sonríes y sientes la vida dentro de ti. La vida del espíritu. The life of spirit is in you. La vida del espíritu está en ti. En este momento. Now and always. Ahora y siempre. Gracias. Thank you. It has been another fantastic night. Ha sido otra noche fantástica. Gracias. We'll see you tomorrow night again. Nos vemos mañana por la noche nuevamente. I am Padre Rafael. Soy el Padre Rafael. Bye. Be blessed. Bendecidos todos.